Ejercicio de interpretación número 1. Zondervan Audio Pages presents The Case for Christ by Lee Strobel, read by Dick Fredericks. Se presenta el audio del caso para Cristo de Lee Strobel, leído por Dick Fredericks. Introduction. Reopening the investigation of a lifetime. Introducción. Reabriendo la investigación de toda una vida. In the parlance of prosecutors, the attempted murder case against James Dixon was a dead bang winner, open and shut. En el caso del acusado por el intento de asesinato, el caso de Dixon fue un caso ganador. Even a cursory examination of the evidence was enough to establish that Dixon shot Police Sergeant Richard Scanlon in the abdomen during a scuffle on Chicago's South. La evidencia reunida fue suficiente para confirmar que Dixon había disparado a un agente de policía. Outside. Piece by piece, item by item, witness by witness, the evidence tightened a noose around Dixon's neck. Artículo por artículo, pieza por pieza, todo demostraba y renovó la evidencia de que Dixon había cometido este incidente. There were fingerprints and a weapon, eyewitnesses and a motive, a wounded cop and a defendant with a history of violence. Había huellas en el arma, había un testigo ocular, había un oficial herido y una persona con antecedentes de violencia. Now the criminal justice system was poised to trip the trap door that would leave Dixon dangling by the weight of his own guilt. El sistema criminal había reunido toda la evidencia suficiente para inculpar a Dixon por este incidente, por este hecho. The facts were simple. Sergeant Scanlon had rushed to West 108th Place after a neighbor called police to report a man with a gun. Los hechos eran muy sencillos. El agente de policía había llegado a cierto lugar porque una persona había denunciado a un hombre con un arma. Scanlon arrived to find Dixon noisily arguing with his girlfriend through the front door of her house. Her father emerged when he saw Scanlon, figuring it was safe to come outside. El agente de policía llegó al lugar y encontró a Dixon que estaba discutiendo con su novia en la parte de afuera de su casa. El padre de Dixon sale creyendo que podría detener esa discusión. Suddenly, a fight broke out between Dixon and the father. The De pronto, una pelea, una disputa se inicia entre Dixon y su padre. Sergeant quickly intervened in an attempt to break it up. De inmediato, el agente de policía interviene para tratar de separar a los dos hombres. A shot rang out. Scanlon staggered away, wounded in his midsection. Just then, two other squad cars arrived, screeching to a halt. De repente se escuchó un disparo y llegan dos patrullas más a auxiliar al agente de policía. And officers ran over to restrain Dixon. A .22 caliber gun belonging to Dixon, covered with his fingerprints and with one bullet having been fired, was found nearby where he had apparently flung it after the shooting. Se había encontrado un arma de calibre 22 que le hacía falta una bala con las huellas de Dixon que estaba cerca del lugar donde había ocurrido el incidente. The father had been unarmed. Scanlon's revolver remained in his holster. Powder burns on Scanlon's skin showed that he had been shot at extremely close range. El padre no estaba armado y otra arma había permanecido dentro de su estuche y se había determinado que el disparo había sido de muy corta distancia. Fortunately, his wound wasn't life-threatening, although it was serious enough to earn him a medal for bravery, proudly pinned on his chest by the police superintendent himself. As for Dick, aunque no ocasionó ningún daño, obtuvo una medalla de valentía que le fue impuesta directamente por el superintendente de la policía. Dixon, when police ran his rap sheet, they found he had previously been convicted of shooting someone else.
Sin embargo, los antecedentes de Dixon demostraban que él había disparado a una persona con anterioridad. Apparently, he had a propensity for violence. Aparentemente, Dixon tenía antecedentes de violencia. And there I sat almost a year later, taking notes in a nearly deserted Chicago court. Y ahí estaba yo un año después tomando notas en un cuarto de la corte. Courtroom, while Dixon publicly admitted that, yes, he was guilty of shooting the 15-year police veteran. Y ahí estaba Dixon admitiendo y confesando ser culpable de que él había disparado contra el agente de policía. On top of all the other evidence, the confession clinched it. Criminal Court Judge Frank McCullough ordered Dixon imprisoned, then rapped his gavel to signal that the case was closed. Toda la evidencia se unió y el juez determinó que Dixon era culpable y lo envió a prisión. Justice had been served. La justicia se había cumplido. I slipped my notebook into the inside pocket of my sports coat and ambled downstairs toward the press room. Cerré mi libreta de notas, lo guardé dentro de mi saco y bajé las gradas hacia el cuarto donde estaba la prensa. At the most, I figured my editor would give me 3 paragraphs to tell the story in the next day's Chicago Tribune. Lo que pensé era que a lo sumo mi jefe me daría unos 3 párrafos para escribir esta historia en el periódico el día siguiente del Chicago Tribune. Certainly, that's all it deserved. This wasn't much of a tale, or so I thought. Eso no era más que un cuento y de lo que yo podía decir, o al menos eso fue lo que creí.